ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya 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 la 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 ya la 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 Good Shabbos, everyone. Between the Chagim, page 103, we rise together, Birchot HaShachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan nesach bivina להבדיל ממנו ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חורי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מרביש ערומי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כבובים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי קוצר כי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזס בגבורה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מותר ישראל בתפארה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן יאהב גואל. אמן. 122. ברוך שאמר יעלה ברוך הוא ברוך זה בראשים ברוך זה ברוך זה מקיים ברוך מלכים זכר טוב לברוך משהו ברוך מלך העולם רחם המשובח יחיד חעולמי מלך משובח ובד את שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מעולם ותשבחו. Amen. You may be seated. So Shabbat Shalom, everyone. Shabbat. So good to be together after Yom Kippur and before Sukkot. So this week's Torah portion is Ha'azinu. It's sort of one of Moses' last speeches to the people as they prepare to enter the Promised Land and really as Moshe prepares to die and to turn over leadership. And it's a beautiful, poetic, lyrical parsha. But it starts with the words Ha'azinu. Moses calls upon the Shamayim and the Aretz, the heavens and the earth, to listen well. And I think it's, the Jewish calendar is funny. Of course, the days of the week will vary in terms of how the holidays fall out year by year. We all know that very well here. But I always love when there's a little bit of a pause, a Shabbat, between Yom Kippur and Sukkot. There's a rush from Rosh Hashanah as we make our way to Yom Kippur, and then it's a mitzvah. Right after Yom Kippur, I know the next morning Eric's going to be schlepping out the stuff for the sukkah. But to enjoy a Shabbat, sometimes the way the calendar falls out like this year, where we can just pause
before we rush to the next thing. And ha'azinu, give ear, listen. So there may be something that's still reverberating with you from Yom Kippur that we don't want to lose sight of. We want to really listen and allow that echo to continue to reverberate in the chamber of our heads and our hearts. So maybe that's what we take with us into our tefillah this morning, just enjoying the pause in between Yom Kippur and Sukkot. And so we're going to continue this morning with Ashir Lashem, page 126, at the very bottom by the red arrow. The movement of Yom Kippur, one of the ways we can trace the connection between Yom Kippur and Sukkot is with that quality of chesed, of God's love, the God's love that makes it possible for us to do the work of tshuva, and then God's love that we think about as we wandered through the desert and dwelled in Sukkot, that helped keep us sustained even when we felt very vulnerable out in the wilderness. We were sustained by God's love. Va'ani b'chastecha batachti, yageh libi b'yeshuatecha. 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 Ashir l'Adonai, Ashir l'Adonai, Ashir l'Adonai, King Amalalai. 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 We continue with Ashrei, page 136. Ashrei, עד הכבוד עודך ודיב לנכותך חנוב ונראה כל רחמה וכל מעשיך מלכותך מלכות קרוב ונכות כל ואנחנו נברך מעתה ועד עולם. Continue with Psalm 150, page 141. And just enjoy taking some deep breaths as we chant Kol HaNeshama Tehalleliyah. Every soul has a beautiful blessing of praise. Every nishima, every breath is also a prayer.
נשמה, הללויה, בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהללויה, הללויה, כל הנשמה תהללויה, הללויה. נשמת כל חי, page 145. נשמת כל אדוני אלוהינו. בדרך למלך אנשים אין לנו מלך אתה ראשונים האחרונים נלחמים לשם אלוהי כבר יום Bottom 146. Miyid melach u'mi'arov la Hagadol hagibor v'hanora El Elyon konei shamayim v'haaretz Na'lecha nishabechecha nfaerecha nvarech את שם קודשך כאמור לדוד ברכינו שרנה באור רמי את שם קודשו 147 האל בצעצמות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן מהרו וגדול שמו וכתוב אני צדיקים ברנה ישרים נבע תהילה ישרים תתעלה ודברי צדיקות תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ומקלות רבבות עמך בית ישראל להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדיר, לברך, להקלס על כל דברי שירות תשבחות. דוד בן ישי, עבדך, משיחך, ישתבח שמך, לעד מלכנו. המלך הגדול הקדוש בשמיים, שבממשלה נצח. ברכות והודות מעתה ויעד ברוך אתה אדוני המלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר שירי זמרה מלך העולמים יתקדש ויתקדש שמי רבה תלמד יברח חירותי וימליך מלכותי וחייכון ובימייכון ובחי לכל בית ישראל בגלה בזמן גריב וימרו אמן ישמר רבה ברב ולעמו מהמיה יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתתר ויתעלה ויתלש מקודשה בריחו לילה מנקו ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו אמן 149 ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אדוני המבורך לעולם ועד You may be seated 150 ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצרו שלום הכל הכל ידוך וכל ישבוך וכל שגדונה מטה בחיון אוקיי אנחנו נמצאים צורך מחוקים טוב המחדש ואין מעשה ושם אין ככך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין
מגן לחיי עולם הבא. אפס פתח הגודל ולמות המשיח, נהן דמלך משיענו, לתחיית המתים. 151. אל אדון כל המעשים ברוך ומבורך בפיקוד נשמה גדול וטוב מלא עולם דעת ותבונה ורימודו המתקהל על חיות הקודם ונהנה בכבוד מרכבה לעוד ומשול לפני חיזו עזר ורחמים עבודו טובים מיורות שברא אלוהינו יצרם בדעת ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים תבן מעין זיוון וכמנוגה זיוון העולם זרעים וצאתם וששים ובואם עושים במרצון גונם ברחבות נותנים לשמוע צאן ורינה מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והקים הלבנה שבע נותנים לו צבע מערון דברנו גדולה סרבים ויובנים והיות הקודש 152. לאל אשר שבר מכל המעשים. לא אנחם מנוחה ליום השבע קודש שמחה לנו כמו שם בסדר תיבוא עצור ימור שנשתבח שנקרנו Top 153 כולם אהובים אלוהים גיבורים כולם עושים ואימה וביראה קונה רואים בהם תורה בשירה ובזמרה זמרה שמרים ומפארים ומניצים ומקישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא למאמרים עליהם מלכות שמיים זה מזה משות זה לזה יוזרה רוח בשפה ורעה ובנעימה קדוש העולם כאחד עונים ביראה קדוש 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 רצועות מלוך על הארץ כבודו ניר והיוס הקודש ברעש גדול נשים לעומת רבים ומטה ברים אומר לי ברוך כבוד אדוני מולל ברוך נימות חי וכהן שכל שבה מחומות חדש צעיר גאולנו לאורו ברוך אתה אדוני בשמוע יוצר המאורות. Amen. 154. Bring our tzitziot together for Shema Yisrael. Abba Tanana Eloheinu Chemla Gdura v'Teracham Adanim Racham Rachim Rachim Aleinu v'Nemedasim Dabek Nidbein Sotechem וקרבתנו לשמך קדוש אלה באמת להודות לך וליחדך ביאהבה ברוך אתה אדוני וברוך שמו הבוחר בעמו ישראל ביאהבה
את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ודברך בביתך ולדך בדרך, ושופך וקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך וישערך. 156, ועם שמות ישמעו והיה עם שמות לבד ולאתם את ארצכם ביתנו. כתבתם לביתך. Middle page 158. Tehilot El Elyon. תהילות לאל עליון ברוך וברך משה ומרים ובני ישראל, לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי עמך ועם אדוני, מי עמך נדר בקודן, נורא דילות אוסף אלה. שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך שפת הים יחד כולם, הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם. Please rise. ועד צור ישראל קומה, בעזרת ישראל קומה, עובדנו מהיהודה וישראל, צור ישראל קומה, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש 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 ישראל. ברוך אתה אדוני בוא שמוע Our feet together towards the ark, towards Shalem. 159 to 161, we daven together. The rest is silent Amidah. Adonai sefatai tiftach ufi agid tehilatecha baruch atah Adonai Eloheinu Eloi avotenu v'imotzeinu Eloi Abraham Eloi Yitzchak Eloi Yaakov Eloi Zara Eloi Rivka Eloi Rachel Leah האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גם אל חסדים טובים ועונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מוריד הטל ועגל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומאיים אמונתו לשני עפר מחמוך בעל גבורות ומדומן לך מלך ממית ומאיים ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני בוא שמו גדשתי אהבה בעולם שמקדישים אותו שמי
משמיעים בו מנזיר לעומת סרבים לעומת הרוי יום אירוע ברוך אדוני מכנו תוביע וזילו עלינו כי מהגים אנחנו לה מדדים לו וזיום וירו ויאמרו לעולם ותשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור כל נצח נצחים עינינו תראינה מלכותך כדבר אמור בשירי עוזיה על ידי דוד משיח ציגרה אם לא לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד קודלך ונצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך בשביל המועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני בשמו אל הקדוש אמן יתגדל ויקדש שמי רבה, ועל מה דברך יהודי ועל מלכותי, בחיי חורם ומכון, ובחדר
ובחיי כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ואימנו, אמן. יהי שמירה במבורא, לעולם ועולמי עלמי יספרה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם מן השיא ויתדר ויתעלה הבדל על שמי קודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואימנו, אמן. תתקבץ לאותן ואותן לכל ישראל. קדם אבהון דבשמי ואימרו, אמן. יהי שלום הרב מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל ואימרו, אמן. אין כמוך אלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עולם מועידין, אדוני יברך את עמו בשלום. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, כי בכל לבד בטחנו, מלך רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנסוע הרע, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, בראש שנתן תורה, תורה בראש שנתן תורה, תורה לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אחד אלוהינו, gadol. Let me turn towards the ark, everybody. Just take a slight bow with me, right? Shemo gadol Adonai iti hunerova shemo yachdav lecha Adonai hagedola hamura tiberes ve'anetzach ve'ahod ki kol v'shamayim v'aretz kol v'shamayim v'aretz lecha Adonai hamanach ve'amis na'aseh lecho lerosh רוממו דנאי אלוהינו והשתחווינו רגליו. קדוש הוא אלוהינו והשתחווינו קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. יאללה יאללה לילה. Looking forward to it, aren't you? It's Shabbos. Shabbos. Special welcome. Shabbat Shalom. Way to go, Fef. Way to go, baby. Nice job. Good job. Everyone.
Shabbat Shalom, everyone. In between the Chagim. We could say Chag Sameach, we could yontif, but we're in between. Rabbi Jenny said beautifully, Parshat Ha'azinu, beautiful poem of Moshe. That is our Parsha. You can follow along in the reading, page 1185, Deuteronomy 32, verse 1. Vayazor v'agim v'shiyosim b'v'namar amen hakol havu goda le'eloheinu kavod laTorah Yamod David Ber ben Chaim Aron v'Dab Kilal Yarishona Baruch Shatan Tomo Yisub Rishato V'atem avikim Adonai Elohechem Chaim Emam Hayom. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bocha Banu Mikol Olamim V'nosan Lanu Es Toraso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Amen. Ha'azinu hashamayim va'adabera v'tishma haaretz imrei fihi yarov kamatar lichi tizal katal imrati kisirim ala deshev v'chirvivim ala yesev ki shem Adonai agra avu godel Eloheinu hatzor tamim paolo ki chod rachav mishpat el emunah ve'en avel tzadik v'yashar hu Shichet lo banav mumam dori keshuv taltol Ladonai tigmaluzot am naval v'lo chacham Alohu avicha kanecha hu asacha v'yechonenecha. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Nosan Lanu Torah Semes B'chayei Olam Notah B'sochenu Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Shikoch David Ber. Second Aliyah. Yamod Avram ben Yamin ben Shmuel v'Yachid. L'Aliyah Shenit. Verse 7. 1186. So aren't you both the reading and the Aliyah? You're both? Okay. Awesome. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Okay, we can grab one. There we go. Shkoch Harlan. He's doing it all. Amen. Zachor Yimud Olam B'nei Shanot Dor Binud Shanot Dor Vador Sha'al Avicha V'yagedcha Zekanecha V'yomru Lach B'chanchel Elyon Goyim B'chafrido B'nei Adam Yitzev Gevulot Amim Lemispar B'nei Yisrael Ki Chelek Adonai Amo Yaakov Chevel Nachalato Yimtzehu Be'eretz Midbar Uvtohu Yalel Yishmon Yisavevenhu Yavanenehu Yitzarenhu Yitzrenhu Kishon Eno Kenesher Yair Kino Al-Gazolav, Yerachef, Yifros Kanafav, Yakihehu, Yisaehu, Oliverto, Adonai Badad, Yanchenu, Ve'enimo, El Nachar. Beautiful job. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Shkoch Arnold, you show Debbie where to read next. Our third Aliyah, verse 13. Correct loudly. Loud. Oh, Imbaya. Verse 13, page 1187. Tamot Chayabela. No? Chayabela Bas.
Pesach. Pesach. Ve'asher halevi. Vasher Levi. Lala Shlishit. Third Aliyah. Verse 13, 1187. Up here, soft. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shekor. Amen. Yakivehu al bamotei haaretz ve'achaltenu vod sadai Vayanikehu davash misela v'shemen mechal mishsur Chemat bakar v'chalev sur im son im chalev karim ve'lim b'nei bashon ve'atodim im chalev keliot chitim chita Vadam enav tishta chamer vayishmat vayishman Yishurun vayivat Shemanta vita kasita vayitosh Elah Astihu Vayenevel Sur Yeshuato Yakinuhu Betsarim Beto Avu Yakisu Japanese Yitzvat Yitzvehu Leshadim lo Eloach Elohim lo Yeda'um Hadashim Mikerev bo Mikerev bo lo Sa'arum Avotechim Sur yeladecha teshi Vetishchat el mecholelecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet
v'chaye olam nata b'tochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Beautiful job. Tov, we turn on fourth Aliyah, verse 19, page 1189. Yamod Pinchas ben Leva Levi v'estegit l'Aliyah revi'it. Baruch Hu Adonai Hamavarah. Baruch Adonai Hamavarach Olam Voed. Baruch Atah Adonai. Olam Voed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'nasan Lanu Es Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen, amen. Vayar Adonai vayinatz mikas panav uvnatav vayomer astirafanai mehem erem acharitam kidor tapuchat hema banim loimubam heim kinuni vloel kasuni behavlehem Vani aknei bloam begoy navo achiseim ki eish kadchav yapi vatikad chotati vatochal eretz vivalah vat lahem musteharim aspe alem raot chitzayach chalebam mezerav uchumei reshef ketef meri V'shem behemot ashalach baham im chamad zochalei afar michutz teshakel cheret umechadarim ema gam bachur gam betulah yoneki miseva amarti afehem ashpita me'enosh zichram lulei kasoyev agor peninak roots aremo Ben Yamru Yadeinu Rama, Lo Adonai Baal Kol Zod, Ki Goy, Ovadet Zod, Hema V'yem Bahem, Tevuna. Shkoyach. That's right. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'hayei Olam Nata B'Savheinu Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Shkoyach. We rise together, Chaver, for Misha Berach, Yamod, Amreinu Arav, Simcha David ben Daniel Miriam, and Aliyah Chamishit. So pause in this prayer. I invite you to offer the names you're holding in your heart who are in need of healing. Misha Berach, Avotenu, Ava Mitzak Yaakov, V'imotenu Sarif Karachav V'leah, V'yevarech V'rapeh Et Achonim. Yesemurach. HaKadosh Baruch Hu Merachamim Alehem Lachzikam Rapotam וישלח מרפואה שלם מן השמיים ואת הנפש ואת הגוף ובתוך שאר החולים וחזק הדס מצורכיהם שבאתי מזור כרופה גרבו לא יבוא השתה בגלה בזמן קריב ונאמר Amen. You may be seated, everyone. Continue now with our fifth Aliyah, verse 29, page 1190. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Nevrach Lelam Vaed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. Lu hachamu yaskilu zot yavinu la'acharitam. Echa yirdof echad elef ushnayim yanisu rivava. Im lo ketzuram micharam vadonai hiskiram. Ki lo ketzurenu tzuram va'oyevenu palilim. Palilim,
כי מגפן סדום גפנם, ומסדמות עמורה, ענבימו ענבי ראש, אשכלות מרורות למו, חמת תנינים ינם, וראש פתנים אכזר. הלא הוא כמוס עמדי, חתום באוצרותי, לי נקם ושילם, לעת תמות רגלם, כי קרוב יום אדם וחש עתידות למו. כי הדין אדוני עמו, ועל עבדיו יתנחם, כי ירא כי אזלת יד, ואפס עצור ועזוב. ואמר אלוהימו, ישתו, צור חסיו בו, אשר חלב זבחימו יאכלו, ישתו יין נסיכם, יקומו ויזרוכם, יהי עליכם סטרה. ראו עתה, כי אני הוא, ואין אלוהים עמדי, אני אמית ואחיה. מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. יישר כוח, סטיב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Shekach. We finished up, my friends. Okay, we call forward for, I believe, sixth aliyah. So, Ken. Ki Ki esa. esa. Ken. Ken. Yamdu. Thank you. Steve. Yeah, it's me. I'm taking it. Ta-da. יעמדו יעקב בן חיים הכהן, והנדסר בת דוד לוי וחיה על עלייה השישית. Baruch Hu es Adonai Hamvarach. ברוך הנמרח לעולם ועד. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amin v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. אמן. כי אסר שמי אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם. אם שנותי ברך הרבי ותאחז משפט ידי אשיב נקם לצרי למסני השלם אשכר חיצה מדם וחרבי תאכל תאכל בשר מדם חלב ושביה מראש פרות אויב הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו על ממו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu torat emet v'chayei olam natah b'sokenu. Baruch atah Adonai notein ha'torah. Amen. Shekach. Kol hakavod. Boom. Boom. Go on to the side, guys. We'll see more of the Gordons later in just a moment when Arthur gives the weight of our Torah. Yamod. Shmur Phil ben Tol Aliyah Shvi'it. Jenny, where's that located? 7th Aliyah? Yes, it says Vayavo. You need to tell us what the page is. Sorry. 1193, verse 44. Ready? Yep. Baruch Hu es Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher borcha bonu min kol ha'oramin v'nosan lanu es Torato.
Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. אמן. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם ובהושיע בן נון. ויחן משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל. ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוו את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ודבר הזה תאריכו ימים האדמה, אשר אתם עוברים את ירדן שמן הרשתה. וידבר אדוני משה בעצם היום הזה לאמור עלה אל ההר, עברים הזה ארנבו, אשר בארץ מואב, אשר בני יריחו ראה את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל אחוזה ומות בהר, אשר אתה עולה שמה ואסף אל עמך, כאשר מעיד אהרון אחיך בהור ההר, ויאסף אל עמיו. על אשר מעלתם בי בתור בני ישראל במי מברת קדש מדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher nosan lanu toras emes, v'chayei olam natav b'tzedakenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. שכוח rise, יתגדל ויתקדש מרבה, ועמד יברח חירותי ועמלים מלכותי, יהוד וביומי הון, וחייכו בית ישראל, בעגלה, ובזמן קריב יאמרו אמן. יש מרבה ממורה לעולם ועמיה, יתברך וישתבח ויתפאר וירמה מנסה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמר קודשה, בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה, ועתה ונרמתה, דמירן ביום ויאמרו אמן. You may be seated. תעמוד חי שרה בת צבי וחיקה למפטירה. We continue with the Maftir Aliyah, page 1194, verse 48. Baruch hu et Adonai hambarach. ברוך הנברא לעולם ועד. Baruch Adonai hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. וידבר אדוני משה בעצם היום הזה לאמור עלה אל העברים הזה ארנבו, אשר בארץ מואב, אשר בני יריחו ראה את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל אחוזה ומות בהר, אשר אתה עולה שמה ויאסף אל עמך, כאשר מעיד אהרון אחיך בהר ההר, ויאסף אל עמיו, אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מברת קדש מדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam natav b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Can we rise to lift and dress the sefer Torah? Yamod Adam ben Mordechai Levi ve'yita magbiah tamod le'abat Yisrael ha'golelet. You got the baby. There we go. Torah asher sam Moshe livnei bnei Yisrael. Okay, Adam over here, my friend. Grab a seat, brother. B'yad Moreh. Nice job, bro. Nice job.
stand. Yeah, you may be seated. Linda, maybe who's done, and Daniel, done so much this Shabbos. Gabbai duties, Torah reading, Haftarah, on fire. Thank God for the Brinkley Mishpacha. All right, page 1197, the second book of Samuel. Bakasha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'miyim tovim v'ratzav v'divreihem hanemarim b'emet. Baruch atah Adonai abocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo v'imviehu emet v'tzedek. Vayidaber David l'Adonai et divrei hashira hazot b'yom hitzio Adonai oto mikaf kol oivav u'mikaf sha'ul vayomar Adonai sali tzudati falti li Elohei tzuri echaseh bo mogini v'keren yishi miskabi umnusi moshi mechamas toshini mehulal ekra Adonai ume oivai ivasheya ki afafuni mishprei mavet nachalev li al yivatuni chevlei sheol sabuni kidmuni mokshe mavet batzar li ekra Adonai v'el Elohai ekra vayishma mechalo koli v'shavati bi'oznav vayigash v'tirash haaretz mosdot hashamayim yirgasu vayitga ashu kicharalo Allah shan biapo v'yesh mipiv tochel gechalim ba'arumi menu vayet shamayim vayerad varafel tachat raglav vayirkav al keruv vayahov vayira al kanfei ruach vayashech svivotav sukkot chashrat mayim avesh chakim minoga negdo baru gachaleish yar min shamayim Adonai v'elyon yitein kolo vayishlach yitzim vayefitzim barak vayahom vayera'u afi keyam yigalu mosdot tevel begarat Adonai minishmat ruach hapo yishlach mimarom yikacheni yam sheni mimayim rabim yatzileni meoivi az misonai ki amsu mimeni yekadmuni b'yom edi vayehi Adonai mishan li vayotze lamerchav oti yechaltzeni ki chafetz bi yigmaleni Adonai ketzikati kevor yadai yashiv li ki shamarti darchei Adonai
velo rashati me Elohai. Kicho mishpatav linegdi, v'chukatav lo asur mimena, va'eyetamim lo, va'eshtam rame avoni, va'yashev Adonai li kitzikati, kivori leneged einav. Im chasid titchasad, im gibor tamim titamam, im navar titavar, vim ikesh titapal, viet am ani toshia, vienecha aramim tashpio. Ki ata neri Adonai, v'Adonai yagi hachoshki, ki v'cha arutz gedud, belohai adaleg shor, ha'el tamim darko, imrat Adonai tzirufa, Magen hu lecho hachosim bo, ki mi el mi balade Adonai, umitzor mi balade Eloheinu, ha'el ma'uzi chayil, vayater tamim darki, mishaver raglai koayalot, v'alpa motai yamideni, milamed yadai la milchama, v'nichat keshet nechusha zerotai, v'titen li mageni shecha, banot chatar beni, tarchiv tzadi takteni, v'loma adu karsulai, erdefa oivai vash midem, v'lo ashuv ad kalotam, v'chalem v'em chatzem, v'lo yikumut, v'yiblu tachat raglai. Vatazreini chayil lamilchama, tachria kamai tachteni, v'yoi vai tatali oref, misanai va'atzmiteim, yishuvi Moshiach, el Adonai v'lo anam, v'eshchakem kafar haaretz, ketit chutzot adikem erkaim, vatifalteni merive ami, tishmereni l'rosh goyim, am lo yadati yavduni, b'nei nechar yitkachashuli, lishmoa ozen yishamu li. B'nei nechar yibolu, v'yachgeru mimiskrotam, Chai Adonai uvaruch turi, v'yarum Elohei tzur yishi, ha'el anoten nekamot li, umarid amim takteni, umotzi me'oivai, umikamai tro mimeni, me'ish chamasim tatzileni. Alkein odcha Adonai bagoyim, u'shimcha zamer, migdol Yeshuot malko, v'yosech chesed limshicho, l'David ulzaro ad olam. Baruch
קרם קיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבריך מברך, אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן רחמן אתה, ברוך אתה אדוני, ולנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלוב הנפש שהייה במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ושמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ומלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגיע ליבנו, על כיסא לא ישב זר, ולא יכלו עוד אחרים את כבודו. כי שם קודשך נשבעת לו, שלא יכפן רע לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. אמן. התורה והעבודה והנביאים והיום השבת הזה, שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמלוכה, לכבוד ולתפארת על הכל. אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יברך שמך בכל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני בשמו. מקדש השבת. Amen. Shekach, Linda, beautiful job. Awesome, awesome. Chavre, turn to page 183. Invite all to please rise, and those honored to carry back the Torah to come forward to the beam at this time and open the ark. Page 183, Yahalelu. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, ויהרם כהרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל אמרו. הללויה, הללויה, מזמור לדוד. Habu l'Adonai b'nei Eli, Habu l'Adonai kavod va'oz, Habu l'Adonai kivod shemo, השתחוו לאדוני באדרת קודש, כבוד אדוני המים ולכבוד עדים, אדוני מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את עזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון בסיריון, כמו בן רהמים, כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול לעלות, ויחשוף ירות ובחלות, כולו אומר כבוד, אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעם וייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, את חיים היא למחזיקים בה, בתוכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם, בכל נתיבותיה שלום, השיבנו אדוני אליך ונשוב. You may be seated, everyone. I'll introduce you. No? You can go have a seat for a second. All right. Shalom, everybody. We're in for a treat. Big treat. I'll just say, first of all, that we just so treasure the Gordon family and Gordon
couple, and I still want to give Anya, we'll give you more opportunity another time, but just to know how grateful we are, our congregation. Numerous people have commented. I hope if you did not, we're not here on Yom Kippur, you watched on live stream, it's also recorded. We'll put together that recording and put it out, I assume, after Shabbat, of Anya sharing her family's life story. It was extraordinarily moving. Thank you so much, Anya, for your reflections. But you're not chopped liver. We're just going to focus on the other half of the relationship, which is Arthur, who is, Arthur and Anya, but also Arthur for a second is not only historically part of the rare actual Raleigh Southern Jews and has his family mishpacha all over this building and Jewish community in general, but also with Anya was the owner and manager and everything of Irregardless Restaurant, which is still an institution. They were lovingly let go of that relationship after many years. But Arthur is even more than that. Arthur is a person of spirit and soul, a person of leadership and vision, someone who understands what it means to, what it may be here now is not what can be, both within the Jewish community but also beyond that. We are so blessed to have the Gordons as part of our congregation for many, many years. But specifically now, it happens to be the Gordons, they're psyched because they're actually going to Israel, I think, during Sukkot, I believe, or something like this. But in preparation for Sukkot, Jenny and I invited the Gordons, in this case it's going to be Arthur's opportunity, to share about their very important project, which I think many of you, I hope, have heard of so far, called the Well-Fed Garden in West Raleigh, we'll say. But to speak more about that in the spirit of Sukkot. Sukkot obviously reminds us of when we left Egypt and we wandered in the desert. But Sukkot is also an agricultural holiday. It's reminding us of the fall season, the harvest, both in the land of Israel, obviously here in North Carolina, in the Western world as well. And it makes total sense because the Gordons have been involved with agriculture, with food preparation for a generation. They know all about it. And they've been on this very important project, which has been a contribution to our city, to those in need, and has a kind of Jewish take, of course, as well. So I said, well, why, Arthur, will you come? And so we're psyched to have them give this Devar Torah and teaching in the spirit of preparing us all spiritually for Sukkot. Without further ado, we have Reb Arthur to offer a little Torah. Vakasha. So much. You know, there's an ancient midrash that says that if all Jews would go to services 2 times in a row, the Messiah would arrive. So we're a little light this week, but Yom Kippur, we all had them. So a number of things come to mind. First of all, as they say in the South, you're not really from here unless you have family buried in the cemetery. And I'm proud to say that my family's on the front row. I can just drive by. I don't even have to get out of the car and wave. And the idea of it is that the way that I perceive what I'm really trying to say today is metaphor, because it's really almost impossible to talk about the divine in terms of direct translations. So last week we were talking about Avinu Malkeinu, my father, my king, and your father you can kind of approach sometimes, and your father realizes is that he has to hold your feet to the fire because life is not easy. And if he makes it too easy for you, then you may not strive hard enough to make it in the world. The king, on the other hand, cuts you no slack. Either you do it right or you do it wrong, and he's judging that. But fortunately, there is another presence in Judaism that's really not referred to very often, and that is the Shekinah. And the Shekinah is the divine presence that we can actually emote, we can actually feel, we can actually impress upon ourselves the divine, and it's usually referred to in the feminine. And of course, here at Beth Meyer, we have so much Shekinah energy that it's a real blessing to pray here, because it allows us access to reach that divine presence. And sometimes you say, well, I don't see the Shekinah in the Torah. I read every portion this year, and Shekinah never showed up once. But the reality is that, and maybe this is Judaism in general, they don't want you to make it too easy. You have to strive to really reach it. If we just hand it to you, you don't get it.
So you can literally take the first 4 words in the Bible, which we'll be reading next week, Bereshit, Baruch, Elohim, Et, right? And we know that B is in, so it gets translated as in the beginning, but Reshit is also used in the Torah as first fruits. So we could literally translate the first passage in the Bible to say God's first fruit was Aleph and Tav. And Aleph and Tav is Et, which is a preposition that always holds the space between the next object. And it's like Alpha and Omega. It's the first Hebrew letter, it's the last Hebrew letter. So some can say that God's first fruit was literally the alphabet, and that by giving us the alphabet, we could begin the conversation, we could begin the communication of receiving God's teachings, and more importantly, giving it back to God. You know, I think God, we say to ourselves, well, God knows what I'm thinking, so why should I bother to come to shul and pray? Because he's thinking that all the time. And the reality is that you have to participate. You can't just say, I'm ready, because you're not. You haven't done any work to receive it. So you can literally, every time that you read Torah and read this et, this preposition, which appears in the Torah over and over and over, you can use it as a metaphor to represent the Shekinah. And the Shekinah, therefore, is present since the beginning. You got Elohim, and then you got Et. You got mother, and you got father. Mother, you got a chance. You know, she loves you no matter what. You know, you can be a murderer. She'll still love you. Dad, you know, is going to be judgmental about you. So every time that you can take this concept of the Shekinah as the space between the objects. And, you know, you could use it as a metaphor in painting. You know, if you look at an object that's in the middle of the painting, that's the object, but the space around that object is really what makes it a famous painting, if it be famous. And it's because the artist is painting the light. The artist is painting that space, that shape that's around the object. Same thing is true in music. You know, that there's 12 notes, and you can go from Beethoven to Frank Zappa. They all use the same 12 notes, but the space around those notes creates the masterpiece. It creates what we hear, da-da-da-da, etc. You know, it's like Miles Davis has got a song that he doesn't come in until the 24th bar, and yet you know that that's Miles Davis. How do you know that? It's just a presence. So we have the ability to receive this energy. And unfortunately, you have to practice it. You have to participate in it. You have to speak to it. There is a hitbolot, which is where you go out into nature, into a sacred spot, and stop and focus and look around you and see how magnificent the world is. And at that point, you start the conversation with the Creator. And whether it's the Shekinah or the Adonai, the Lord on high, however you need to manifest it, this is the presence that's coming at us at all times. And we can miss it. It's really easy to miss it because if you don't practice it, if you don't participate in it, if you don't notice it, it just passes you right by. And then we all get caught up in the illusion of time, thinking that I have control over what's actually going on. And the reality is none of us have control. All of us are just living our moment. And I would encourage you to say that if you can live the moment fully present by being in nature, you really can begin to have an expression of what the divine feels like. So I introduce all of this as a metaphor because of what's going on in the garden. And the garden is an entry spot for all of us. But the problem is that our modern day culture has presented us with food that comes from the grocery store. And, you know, and every piece of produce is perfect and there's no spots on it and it's not growing irregularly. Well, I'm here to tell you that that's not how produce grows. In fact, I'm here to tell you that what I have discovered about farming is that you get to choose the rate with which you want to lose your money. So if you want to lose a lot of money up front, come in with a big bang. If you want to lose a little bit over each year, which is the approach that Anya and I are taking,
you can go for quite a while longer that way. And think about it, here you are farming, and who's your partner, right? God. Well, you're in trouble right off the bat because it's not going to rain this week. It's going to get too hot. It's going to get dried out. It's just, and you can pray all day long, please, God, give me, it's just not going to happen. But the participation in that process will keep you humble because you will be so appreciative of whatever it is that you produce. You will notice every little nuance of what's going on by doing it day in and day out. Unfortunately, we're all so distracted, I guess is the best way to put it. We have these handheld devices. We're on it all the time. Heaven forbid that we actually talk to the person that's in the same room with each other. And being in nature is a way of focusing yourself so that the distraction is not there. And Sukkot is a perfect example. We get into a temporary structure. It eliminates time. It eliminates our influence. And it eliminates our feeling of being in control and asks us to be humble enough to receive what's going on in this world. The divine is coming at us all the time. And our arrogance prevents us from doing this. Now, again, I'm kind of speaking in metaphor a little bit, so I'm going to throw in a little bit of a cosmological approach. And that is if we break all of this down to the atom, that we've got the nucleus and the proton and electrons are spinning around, right? So the proton has a positive charge, and the electron is balanced off by the proton. The neutron is attracting quarks. Now, for an old guy to hear quarks just sounds like something I would like, irregardless. But but my point is that I'm of the mindset that we can tune ourselves into the ability to pick up on this energy, this balance that's going on with the neutron and these quarks. And I often describe it as an energy that we can't see or touch, but yet we know is there. And so prayer is a perfect example of that. Last week, we were all here together, and there was something tangible in the room. We could feel it with each other. The community created a presence. Other times, we might think it's an intuition. Like, how did I know to sell irregardless on December 31st, 2019? And COVID started 2020. It's an energy that's there. You can tune into it, and you can make it work, and you can find yourself smiling a lot when it happens, but you can't prove it to anybody. And that's the difference between faith and science. I'm taking a little bit of science and, fracturing it a little bit, but also giving you a pattern as to how you can relate to this energy that's always there. So with all of that said, it brings us to the garden. It brings us to an entry point. And Anya wanted me to definitely mention what the mission statements are at the Well-Fed Community Garden. It aims to support a more generous, just, and sustainable world by offering earth-based community-building experiences that integrate all spiritual faith, traditions, regenerative agriculture, and food justice. And that is such a Jewish statement, isn't it? I mean, isn't Torah really all about how can a community live together, right? And be equal and fair to each other. What's our very first prayer is how goodly are your tents, O Jacob? And what happened was they were looking at the top of a mountain, they looked down at us camping down there, and at least we had enough society to say, well, I'll turn my front tent door this way, and you turn yours that way, and you turn yours that way. So when I look at it, I don't have to wake up in the morning and watch you take care of business. There's a certain, respect. And that's really what Torah is it's an example of how to live in community and how to respect each other. And what we're discovering through the Well-Fed Community Garden is that it's an entry point. Not everybody can get it coming to a shul. Not everybody understands the Hebrew. Not everybody understands the prayer. But all of us understand our prayers when we say it to ourselves so that the Shekinah or Adonai can hear it.
But more importantly, all of this is in a tradition referred to as the Kabbalah. And the Kabbalah, really, Kabbalat Shabbat, really just means the ability to receive, to be able to create a container that can receive the divine presence and allow you to procreate that into the world that we all live in together. And if all of us did that, then the Messiah would be here. You know, unfortunately, the Ten Commandments are always written in the negative. You know, don't do this, don't do that, because they don't have time to tell you all the positive things that you should be doing. But the reality is that when it says don't take the Lord's name in vain, in what? In vain. Don't take the Lord's name in vain. What he's really implying is spend all day praising God. Don't take, you don't have time to worry about taking his name in vain because you're just talking about all the magnificent things that are happening in this world and how we're all so blessed to have that presence. We can choose to embrace it, or we can just ignore it, and we all know how that's working. So the vision statement for the mission for the Well-Fed Garden is we envision a world in which all members of our Wake County community come together to grow and share healthy food, care for the land, help their neighbors, and strengthen the connection they have with each other. So it's a welcoming. So in essence, this is a spiel to try and get you to come over there and just participate. Nothing fancy will happen. You know, there's a lot of fire ants. You got to be careful you don't get bit by those. There's bugs all over the place. And what I'm learning about farming is that between the weather not working in your favor, and then you have the nematodes that are destroying the roots of everything that you have, and then you have insects that come and eat what you've grown, you've got no chance, really, of what's going on. But it doesn't mean you don't try. It doesn't mean that you don't keep doing it, because as we know, all of the major religions are based on how we treat the planet. You know, we start off by God saying, I'm giving you the heavens and the earth. And it's up to us. It says that we have dominion over this to make it better and to not make it worse. And unfortunately, right now, we seem to be divided politically, and we're not the United States any longer. We're either money or not money. We're either socialist or we're radical. It really doesn't matter. That's not the point of today's conversation. So the thing that, again, just to kind of give you the other things that are in Torah that make you want to go to the garden, that make you want to sit in the sukkah and notice the blessings and how marvelous this world really is that we have Bal Tashlit, ethical consumption. We have Shemitah, honoring the natural cycles of the earth. We have Peah, lining the corners of one's fields with food for the strangers and the poor. Kamut, ecological sustainability. Ma'aser, reserving at least 1/10 of one's agricultural produce for the poor. Kavod Barut, the dignity of all creation. Hanasat Orhim, welcoming guests. Haganat Ovodim, fair treatment of those who work in the fields. Tasar Ba'alecham, kind, humane treatment of the animals. And Tikkun Olam, healing the world. So we hope that we can invite you to step outside, pay attention to nature, pray in the language that you speak. It doesn't have to be Hebrew, trust me. Shekinah and Adonai speak all languages. It started off with those letters, Aleph and Tav, and it continues to this day. And the last thing I would like to say is I'm also a big fan of mycelium. So mycelium is what's literally holding the whole planet together. So you've got photosynthesis taking place at the top of the tree. You've got cellulite that brings it down to the soil, and then the root system in the soil is being sponsored literally by the mycelium. It's just it's like a trade organization. I got carbon and oxygen coming off of the photosynthesis, and I'll trade you carbon for magnesium and copper, and then the mycelium will bring it all to you. It's intelligence without having to have a brain, and we're all thinking that we're the only intelligent creatures left, and I'm glad to say not so fast.
And recently, as they were showing pictures of outer space, the black space, and then they saw all these worlds and constellations that are out there even further out, and they're showing how planets are just beginning to form. And you look at it, and it looks exactly like the network of mycelium. I mean, it looks like it's just happening at a universal level, and that it's affecting us all the way down to this planet. So it's an entry point into experiencing the divine. It's available to us at all times. I highly recommend it. This year in the Sukkot, look around, pay attention, and more importantly, if you get a chance, either start a garden in your own yard and just see how much trouble it is to try and grow a zucchini, or come volunteer at the Well-Fed Garden and get an opportunity to get a little bit more professional background as to how things, what we have learned that doesn't work. And we'll try and figure out to find things that do work. So I hope that that's an understanding. Yashar Reb Arthur. Kol hakavod. Beautiful job, as usual, with the Torah and the Kabbalah, as well as the vision for the garden. We just want to say we are so grateful and excited that you and Anya are starting on, or have been working on the project for a while, but also with its Jewish roots. It's just so phenomenal. It's such a blessing to our Jewish community that it's here. I tell you, I've been there a number of times. I've brought guests there. I've brought other rabbis there. It is, there are other Jewish farming communities or farms with Jewish values across the country. It's part of a network that kind of building towards. But if you have not been down there, you're really missing something. I'm telling you, during Sukkot, be a great time. It's supposed to be a great weather week. I think we just talked to Arthur and I. They'll be away soon, I know. So maybe you have to arrange a time you can get down there. But you bring yourself, your family, other friends. It is gorgeous. It's also an event center. People hold celebrations there. It's really a gorgeous place and has a lot of potential, please God, to continue growing in the year to come. So, and I know some of the best restaurants in downtown Raleigh use the produce, including Ashley Christensen, if I remember correctly, right? Who is our Beard Award winner locally. She takes produce and from this wonderful garden. So definitely worth checking out. It is so awesome. And of course, volunteering. The last thing I want to say is I want to wish you and Anya safe travels to Israel. And Sukkot in Israel is so special. The rain probably will begin this time of year, so enjoy that. Your Sukkot teachings, I'm sure, will make a lot of, you ought to bring them to the land of Israel is awesome. And the last thing I'll bless you with is that one of my favorite teachings of Reb Zalman, who I know is a great teacher, not of all of us, but also Arthur and Anya, is that on Shabbat, specifically on Shabbat, the idea that the rabbis say there's a neshama yetera. Neshama is a soul, yetera means like additional, and usually the rabbis interpret that Talmud means that you have like a soul of the week and another soul of Shabbat. You have two souls on Shabbat, the sweetness of Shabbat. But Reb Zalman said Yetera can also mean like abundant or really big, yoter. And he said basically there are some people that don't just have an extra Shabbat neshama, they have an extra big neshama. And that is Arthur and Anya Gordon's. And we want to say, you have a big neshama, and we are blessed that you bless us with your big neshama on a regular basis. So if you want to see that neshama in action, go to the Well-Fed Garden and check it out. Yesher koach, Arthur, we really appreciate it. Well, and Rabbi and Jenny, we really appreciate you guys. Amen. You just bring such a Jewish spirit to the world. We're grateful. It's a mutual love society. All right. Shikach. Arthur, you're free. Let my people go. You can go back to your seat to Anya. Ken. Oh, you have a question, Deb. Bakasha. Or statement. Yes. Yes. Right. Correct. Arthur, you want to say something about there? Does everyone know where the place the table is, guys? That's like a mitzvah on steroids. You want to say in the mic so everyone can hear, because people are watching. All right, so Place the Table is this awesome restaurant in downtown Raleigh. It actually is a restaurant. To pay what you can. You pay what you can, nachon. And it's unbelievable. I started by Maggie Kane, right? I know many people in our congregation volunteer and work there. It's phenomenal. And the garden helps supply food for a place at the table. So it's like a mitzvah factory. So I think that's an awesome idea, like to keep going with that as well. You should visit Place at the Table as well. Kol hakavod. All right? Zel, Yesher koach. We now rise to page 184, Musaf Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש מרבה, נעמד יברח יורדים ימליך מלכותך. בעיינו יומהן, אוינו בית ישראל, בגלה, ובזמן קריב וימרו עמי, ישמרה במבורא, ילמו עמי עמי יספר. יתברך
וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתהלל, שמי קודש הבריאו, אלא מן כל ברכתה ושירתה, אתה ונחמתה, דמירן בימה. Amen. So, Chevra, our feet together towards Yerushalayim. 185 to 187 together. Rest is silent. Amida. Adonai zivatai divna Ilatecha Baruch atah Adonai Heinu Eloi Avotenu v'Imotenu Eloi Avraham Eloi Yitzchak Eloi Yaakov Eloi Zara Eloi Rivka Eloi Rachel Leilea האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, ועונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה, אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מעגל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, לשני עפר, מי כמוך בגבורות, ומדומן לה, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, בשמו לחיי המתים. אמן. הרי דעה ונקדישך, אלוהי עזר וקודש, המקדישי זרע וקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זלזל ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. כבודו מעלה מעלה עולם מעלה עולם כבודו. כבודו מעלה מעלה עולם מעלה עולם כבודו. כבודו מעלה מעלה עולם משרת השואנים שואנים זה לזה, האם מקום כבודו. משרת השואנים שואנים זה לזה, האם מקום כבודו. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך אדוני ממקומו, אלי וברחמים ויחונם, המייחדים שמו ערב ובוקר, בכל יום תמיד, פעמיים יאהבה, שמע אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אלוהינו אבינו, מגנו, מושיענו, שמיענו ורחמיו, שאיני לעיני חי, לעולם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור, אם לא לעולם עלייך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו פירוש לעולם ועד, כי על מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. אמן.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. Page 203. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועמד יברח ירדי וימליך מלכותי, בחיי חון ומכון, ובחיי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם לעמיה יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ינסה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. תתקבל צלותון ובטול לכל ישראל, קדם אבהוני בשמי, ואמרו אמן. יהי שלום ארם מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהתירו אבותינו לפניך, לקטור את הסמים עלינו, לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כדברי הרצון, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם. תכבוד עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים. כן, נקווה דקות המדקים. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Page 207, by those in mourning, observing a yahrzeit this Shabbat. Hazinu, please rise. Kaddish Yatom. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון חיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. See everyone. By Adam Rosenzweig from the Board of Trustees to offer announcements. Hello, everybody. Shabbat. Thank you, Arthur, for the wonderful speech. And it's Sukkot, so the construction for the sukkah is going to be starting at 9 a.m. tomorrow. Please help. Come help us. All the help we can get. Monday is Sukkot starts. We're going to have service and community lunch starting at 9:30 in the sanctuary. Lunch and learn with the rabbis, 11 a.m. to 12:30 in the sukkah, and that will be on Tuesday.
What I miss? Basically, it's a lot of davening and a lot of I'm not eating. going to go through this whole list. There's a lot of stuff. But look at, it's on the But the sheet. big ones are the wine and the bourbon. Yes. I recommend you check those out. Bourbon Wednesday night, wine Thursday, right? Yes. That's So- right. Thursday night wine. Awesome. Thank you, Adam. Fantastic. You should go with Adam. We thank Adam for his service to the congregation. We're really grateful, Adam. So, so of course, Minyan tomorrow at 9. Monday morning is not happening because of Sukkot. Correct. Nachon? Okay. Correct. But Wednesday we'll have the Sukkah. So Minyan. regular Minyan during Sukkot. And we have lots of great events. Like, hopefully come and enjoy the Sukkah. It's supposed to be great weather. And by the Also. way, the sukkah is literally Open. always open. So you shouldn't even wait necessarily for one of our official Programs, gatherings. You know that you are always welcome. Your bring your friends are meal, welcome. okay. Bring your food, bring your spirit, and enjoy this beautiful week. Please God, please God. And remember, Simchat Torah comes up pretty soon, and we're going to be honoring Rick Kane and Robin Yes, Talby and as well. normally we don't take registrations for Simchat Torah, but we're going to be having a wonderful community pizza dinner for everyone before Simchat Torah davening, and donuts and candy after. So please do sign up, even if you don't normally, so we just make sure we have enough food. Just take your lactose intolerant stuff. All right. Is anybody new or new-ish? We have to invite, embarrass, etc. Any newbies in town? Everybody's regulars? Anyone? Wait, Vesta, you got somebody here. Who's next to you, Vesta? Stand up and tell us who you are. You are. Hi, I'm Amy. I'm Vesta's childhood friend. Oh, cool. Great, From welcome. Belarus or from? Okay, no. Okay, from. Okay. Wasn't sure. Who knows? Because you're from New Orleans. Okay, got it. Awesome. Awesome. We're glad to have you with us. Welcome. Welcome. We're so glad. Welcome to town. Welcome to God's country. We usually say. Claire is still newish, Yeah, so Claire. will you New. just Who say you, hello? Claire? Who you? Yeah. Awesome, Yay. Claire. Glad you have you with us. Awesome. And we have the Orlando, the Longboat Key community. We guys are old timers now already. And okay, everybody else, fantastic. Okay, we're gonna wrap up now. Yeah, we're with- going to wrap up with Adon Olam. You know, we chant Adon Olam so often, it's easy to kind of go into autopilot, but really inspired by Arthur's beautiful words. The very last verse of Adon Olam says, Biyado afkid ruchi be'et ishan ve'aira ve'im ruchi gviati Adonai li velo ira. It says that we put ourselves in God's hand, and we trust, and we try not to fear too much. That God will take care of us, and through our bodies, we feel God's closeness. Amen. So it's really an invitation for all of us to enter into and harness that quality of earth-based faithfulness, working to mitigate our natural fears as we move through this beautiful season of fall together. So thank you again, Arthur, for your inspiration. We continue with Adon Olam, page 211. Adon Olam Hashem Allah Terem Kol Yitzir Nira Liet Nasa V'Chesakol Hazai Melech Shemo Nikra V'Yachare Ki Chot HaKol Levado Yimloch Nora. We invite the kids up here from Chala. Hayam Ve'u Hoveh Ve'u Yeh V'Tifara Ve'u Echad V'Yein Sheni Le'amshil Lo Le'avira Ve'Lireshit Ve'Litachlit Ve'Lo Ha'oz Ve'Hamisra Ve'Yu Eli Ve'Chai Go'ali Ve'Tzorchev Li V'Yetzara Ve'Unisi Umanos Li Menat Kosi Ve'Yom V'Kra Be'ado Afkir Ruchi Ve'et Ishan Ve'Aira Ve'im Ruchi Geviati Adonai Li Ve'lo Ira. Okay, Baruch Adonai et Yom HaShabbat V'Kadsheu Savri. L'chaim. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Amen. Good man of Shevitz. All right, that's good. All right. That's time. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzim lechem min ha. Guys, come grab some challah. Amen. Shabbat shalom. Kiddush time. Shabbat shalom. Sukkot sameach.
Good stuff. We'll get it eventually. Good Shabbos. Good Shabbos. We don't have to free for Nathan. Oh, yeah. If I should get something, we should do that. So. Yeah. Shkov. Stewie. Good to see you guys. Good to see you. Good Shabbos. You're regulars now Yes. after 3 times. Hey, yeah, come on. We Yeah. got you. We got you. All right. Good Shabbos.